and in Tyrrhenian area in general, in Tuscany and in Lazio. Then we have other anomalies in other hotspots in the Pannonian Basin, which is in the Eastern Europe. And we have also hotspots in the south of France and in some parts of Spain, but the subsoil, the Spanish subsoil is not as hot, for example, as the subsoil that we have here in Tuscany. Here you can see the temperatures at 200 meters below the Earth surface in each province of the European Union. Yes, and what can we do with geothermal energy? We can use geothermal resources according to their temperatures. So in this diagram here on the left side, you can see the different applications of geothermal energy according to the temperature of the resources. So from we have the geothermal heat pumps that that doesn't need higher temperatures. And then we have the highest temperatures that are needed for the power generation. So we start from 10 or 15 degrees that are available in the highest portions of the subsoil, and we have the power generation that requires from 100 to 350 degrees and that use deeper resources. For example, here in Larderello for the power generation, we use resources withdrawn from wells that are from 1,000 to 3,000 meters of deepness. And then we have the direct uses. The direct uses are the uses the direct uses of the geothermal heat. We can use the geothermal heat can be used for several applications, from the food sector to for example, to other industries as the cloth industry, or it can be used, for example, also for recreational, for the free time, for the recreational activities, for the balneology, or it can be used also to produce the cool, for the cooling of ambience, or for the to produce cooler temperatures, as for example to produce temperatures below 0 degrees. The geothermal resources can be used both directly, so you have the well, and then you can use directly the geothermal heat, or you can use the geothermal resources in cascade. I mean, the uses in cascade can be, for example, you have the power plant that generate power, that generates electricity. Then the waste heat from the power station can be used for other purposes. For example, for in a district heating, to deliver the heat in houses, in a city, in a town.
or can be used for the productive processes, for example, in greenhouses or in other applications. And then the geothermal fluids can be reinjected in the subsoil, in the underground. In Europe, we can there, as I was mentioning before, the geothermal resources available in Europe are different according to different places and to their availability. So, for example, the highest temperature are less available, as you can see, but the medium and the lower temperatures can be found almost everywhere. So, for example, EGEC, the European Geothermal Energy Council, estimated that the 25% of the European population can be heated with geothermal energy. And this is important because if you consider that in Europe we have the half of the whole energy consumption in Europe is due by is for heating purposes, so is for the heat, and most of this heat demand is covered by fossil fuels and by natural gas imported from the Eastern Europe and from Russia, with all the problems that you know well of geopolitics problems. The direct uses in the world are the most of direct uses, as you can imagine, as you could imagine watching the previous slide, are used by geothermal heat pumps. Then there is the use for heating purposes, and then there are uses for other applications as greenhouses or for industrial uses. There are several publications on the direct uses in the world. The last one is published by Irina. If you are interested in this publication, I can forward you the link to the publication, which is free. So you can have a look to all the applications which are to the various case studies on the world. Yes, it will be very interesting, I suppose, also for the participants. So if later you could share with us, it would be great. Yes, okay. Thank you. Then a bit of history, but here I will be very fast. In Tuscany, the geothermal energy is used for a lot of years. Since a lot of years, we have a millennial history of use of the geothermal heat. Before it was used for balneology, and it was used for it was considered as a sort of holy place, sort of gift from God, for example. And then in last 2 centuries, we started using geothermal resources for industrial purposes. At the beginning, we started using in the 2 centuries ago, we started using the geothermal resources as the
boric acid. The boric acid is a substance that is contained, that is solved in geothermal fluids. And the production of boric acid started in Larderello area 2 centuries ago. Before we used it the boric acid was used in pharmaceutical industry. Then it was used most recently it was used in agriculture for the as amenda to concime, yes, for the cultivation of vegetables. Then the boric acid after some years, the boric acid was extracted using the geothermal heat. And in the last century, it started the industry of the geothermal electricity. We started in Larderello. It was Larderello can be considered the world card of the geothermal energy, because in 94 the Prince Ginori Conti started lighted 5 lamps using geothermal energy. Then after almost 10 years, it was turned on the first geothermal power station. Up to now that we use the geothermal energy can cover 30% of the whole electricity demand of the Tuscany region. Yes, it can cover the electricity demand of the Tuscany region for the 30%, as was mentioning Alice before. As you can see here, there are some ancient documents. This is a sort of Google Maps of the Roman Empire, Tavola Peutrigeriana, more precisely for the beginning of the Middle Age. And here it was mentioned the Larderello area with thermal springs and with thermal springs. Here there are some pictures of archaeological sites near thermal springs. This is from the Romans, and as was mentioning before Alice, here there is a picture of one of the most famous Italian authors, Dante Alighieri, from the Middle Age. That it's supposed that he wrote 3 books, Hell, Purgatory, and Heaven, and it's supposed that the book on the Hell was ambiented here in the Devil Valley. This is the drilling site of almost two centuries ago, and this is a modern drilling machine. Here there are pictures of the acid boric extractions, and these are pictures related to the power generation with geothermal energy. Where you can see the first experiment of the turning on 5 lamps with geothermal heat. And yes, the geothermal energy can be considered in Tuscany as a renewable energy sources, which can be used with a sustainable framework. It's an identity for our territory, as I was mentioning
before, and it can be considered the engine for the local sustainable development. Now I'm going to explain why, in part, why it can be considered the engine for the local sustainable development. The geothermal energy in Tuscany, as you already know, has 34 power stations with a total capacity of almost 1 gigawatt electrical gigawatt installed, and we are Italy with Tuscan geothermal power stations can be considered the first producer of electricity in Europe with geothermal energy. We have then about the direct uses of geothermal energy. We have several, in Tuscany, we have several geothermal district heating systems. We have 16 geothermal district heating systems, which give the heat to more than 5,000 users. I should say that most of yes, I should say that most of geothermal district heatings are not sustainable under the economic point of view, but they are very important for the local populations because they provide the heat at a cheaper cost. So yes, they provide the heat at a cheaper cost, and this improves the quality of life of geothermal territories. And then we have also several examples of uses of geothermal energy for the production processes, from the food sector to the balneology with swimming pools heated by geothermal energy. Yes, geothermal energy can be used. Geothermal fluids can be used as the geothermal heat can be used as waste from the geothermal power plants or directly from the geothermal wells, in case that the productions need higher temperatures. But the heat still available in geothermal territories is still untapped and can offer more possibilities to be used. The geothermal district heating, I don't know if you already know the geothermal district heating systems. We have a production well where you can extract the geothermal fluids, and then we have a thermal exchange that gives the heat to a network, and which is underground, and delivers the heat to buildings of a town or of a city or of a quartier. Then the geothermal fluids are reinjected into their formation in the underground. Here you can see some pictures of district heatings and works to build the district heatings in our villages, in our towns. And here you can see the direction of works for district heating work site. Obviously, I'm joking, but
the picture explains also the importance of this kind of works for the villages of our territories. The geothermal district heatings in Tuscany are, we have, as I was saying before, we have a lot of district heatings in geothermal areas, but are for few users. In any case, the district heatings today allows to save the emission of more than 6,000 tons of CO2 per year, and they can save, they can allow to save about 30,000 tons oil equivalent. Yes, tons of oil equivalents. So they contribute to prevent the climate change, and they also contribute to achieve the energy independence of these territories. About the productive processes, we have here we have an example of the dairy. We have, for example, a dairy that, as you can imagine, the dairy need a lot of heat, so the heat used by the dairy is for the pasteurization, for stewing the curd, and for cooking the ricotta, which is a mild cheese. Tradition of Italy. Yes, traditional from Italy, and the geothermal energy can allow to save 24 tons of oil equivalent per year, and can allow to save the consumption of about 30,000 cubic meters of natural gas per year, and to save the emission of CO2. Then we have the producers. So this dairy can, with the geothermal energy, can achieve economic savings, cost savings, because as you can see here, the geothermal energy can allow to save about 2/3 of costs than a traditional dairy that use the natural gas for heating purposes. Again, we have another example is a greenhouse. For example, a medium small greenhouse of 15,000 square meters. And here, for the greenhouse, the geothermal energy can contribute to save to save the emission of 2,000 tons per year of CO2, because the geothermal energy can allow to cover about the 96% of the whole energy demand. And as for geothermal cheese, here we have many cost saving, and the use of geothermal energy can allow to save about the
almost 30% of cost than a traditional greenhouse. Then we have geothermal brewery. My colleague Federico Maggi then will explain later the association that groups these producers. And yes, the geothermal brewery has a production capacity of 6,000 liters per year, and the geothermal energy can allow to achieve economic savings for about 50,000% in the energy bill, as you can see in the table here below in this slide. We have two studies that prove these savings. We had some years ago, we had a trainer in Cosvig that made a deep study on on energy consumption and on costs of this geothermal brewery. And then there was another trainee of Enel Green Power, which is the company which manages the geothermal power stations, and she did similar work assessing the benefits of using geothermal energy for direct uses. Yes. And yes, and in all cases, we saw that there are economic savings and a return of image, because if you use geothermal energy, for example, for the brewery, for the beer production, you can say that you are a green brewery, and this could be a good image for consumers that are careful to environmental and energy issues. So you can enter in a market with particular attention to green issues. Then among the 2017 and 2019, we carried out a project for the experimental cultivation of spirulina in a geothermal environment. And spirulina is a microalgae used in nutraceutics. What is nutraceutics? Is a branch of food sector and of the health sector, for the wellness sector. Yes, that says that you can use food also for your wellness, for your well-being. The spirulina is a microalgae that is original from the tropical places, and it needs a temperature to grow. It needs a temperature which is among 20 and 38 degrees. It needs light to grow because it's a sort of plants that makes photosynthesis, and it needs CO2 to grow, and as a source of carbon, and to stabilize the pH, the acidity of the medium of culture. This experiment was carried out in Chiusdino,
near a power plant in geothermal area, in traditional geothermal areas. The cultivation of spirulina can allow to achieve also environmental benefits, because each kilogram of biomass absorbs 2 kilograms of CO2. So after 1 year of culture, yes, after 1 year of culture, in 1 hectare of culture, you can absorb 70 tons of CO2. Then there is also, in this project, we found also a benefit for the territory, because we did this project to attract investments in geothermal areas and to attract new activities and new businesses linked to the production of geothermal energy. Yes, linked to a new production that use geothermal energy. The project was aimed at assessing the economic and the technical feasibility of a cultivation of spirulina using geothermal resources, and in particular the waste heat from the power plant and the CO2 emitted by the power station. About this, I would say that most of non-condensable gases emitted by the geothermal power plants are represented by CO2, which is a natural CO2, which is originated by the degassing processes in the which occur in the underground in carbonatic rocks, in limestones. Yes, and so the concentration of CO2 in non-condensable gases from a power plant is about 90%. So the concentration is rather high. Here, as you can see in this graph, the production cost of the algal biomass, the raw unprocessed biomass, are lower of about 60%. When the cultivation is integrated by biomass, with geothermal. As you can see, the use of geothermal heat and geothermal CO2 allows to save the cost related to the heat and the cost related to the buying of the CO2, which is not free. So, but it usually is not free. But for the power plants, for the power generation, is a waste that should be used for productive processes instead of being released in the atmosphere, emitted in the atmosphere. So the benefits from the direct uses are are environmental and energy related, because we have the reduction of greenhouse gases and polluting gases emissions. We have a reduction on fossil fuels. We use a stable and safe renewable energy source, and we achieve the energy independence. We have economic benefits, as I was explaining before. For example, as well as the cost saving, we have also new job opportunities. And then the use of geothermal heat can provide the opportunities for the implementation of technology innovation.
About the technology innovation, we have COSVIG, as Alicia was mentioning before, manages the CEG Lab, which is the laboratory of the Center of Excellence of Geothermal Energy of Larderello. The CEG Lab is a center of advanced expertise in geothermal energy, and it's aimed at disseminating the innovation and technology transfer in the geothermal sector and the use of geothermal resources, with particular reference to the direct uses of geothermal heat. We at the CEG Lab, we offer services for the assessment of potential and for the dimensioning of geothermal heat pumps. Then we can carry out studies on geothermal fluids, and in particular we can support the studies connected to the hydrogeological cycles. So the cycle of the water in the underground, and we can also assess, this is used to assess the sustainability of usage of geothermal fluids usage. Then we can also support businesses in preventing the scaling and corrosion phenomena that can occur in geothermal power plants and that are provoked by geothermal fluids. And then we can support also energy efficiency measures and also the maintenance of district heating systems. Finally, about the international activities of COSVIG, we are involved in several activities at international level. The first one is the GeoEnvy project. The GeoEnvy project is a project aimed at facing the environmental concerns of linked to geothermal energy. And in GeoEnvy project, we propose a new method to assess the environmental impacts of environmental interactions of geothermal power, of geothermal energy and geothermal plants that use deep resources. These new methods are the LCA, life cycle assessment, that that identify the critical points of a process, and that can identify all the environmental impacts related to the whole life cycle of a product. In this case, the product is the megawatt hours produced by geothermal energy, with by geothermal energy. And the LCA is useful because it can allow to compare the, for example, the impacts of geothermal energy with impacts of wind power or solar power. And in this framework, we are also aiming at proposing to decision makers recommendations to update the environmental legislation at European level related to the geothermal energy. Then we have another project which is financed by the Horizon 2020 program, which is the program for research and innovation of the European Union.
And the project is GeoSmart, which is aimed at proposing technologies for geothermal to enhance the competitiveness of in smart and flexible operation. The main aim of the GeoSmart project is to provide technical solutions to make that geothermal energy can be used to solve the problems provoked by to the grid, to the electricity grids provoked by other renewable energies. So geothermal energy, in this case, for example, geothermal energy can be used as a background energy source that can be used when, for example, during the night when the when the photovoltaics are not producing electricity. So it can be used as a sort of battery to stabilize the electricity grids. And then we also work in other issues related to other for example, for preventing the scaling processes of geothermal fluids. Then we are involved in Geoenergy Europe 2, which is a meta cluster of Europe, of clusters in Europe that have geothermal operators as members, as for example the technology clusters that Alicia was showing before. And the Geoenergy Europe is aimed at supporting the businesses in entering in markets of the third countries of the European Union. And we have also a Spanish partner, which is the Geoplat, which is the technological platform for innovation on geothermal energy. And finally, we have EU-GeoReg partnership, which is a partnership of geothermal of European regions, which include the geothermal energy in their smart specialization strategy. And for example, for Spain, we have also the Asturias region. I think, yes, yes, in the north region. of Spain. Yes, in the north of Spain, and yes, and we had also contacts with Canary Islands for this platform, and they are interested in this partnership, but they are not members of the partnership. They are interested in results of the partnership. Okay. And yes, I have finished my presentation. I'm sorry if I have been long, but I have to say a lot of example and issues related to geothermal energy direct uses. Thank you very much, Dario. It was very interesting, lot of information, also because, as you said, Tuscany is very important in this specific sector. So thank you. Okay. Gracias. Y ahora vamos a ver la última presentación sobre los slow food. Y al final, si tenéis alguna pregunta, vamos a hacerlo todo en la parte final. Y ahora, si Federico, por favor, puedes compartir tu presentación. Federico, sì. Okay. Sì? Sì, perfetto. Eccomi. Buon pomeriggio a tutti. Sono Federico Maggi. In Cosvig mi occupo di progetti legati al mondo dell'agroalimentare e legati al mondo di slow food ed al turismo, oltre che insomma,
a compiti più finanziari, diciamo così, però ecco, mi occupo in generale di progetti legati all'agroalimentare. Entonces, Federico se acaba de presentar, él se ocupa de proyectos relacionados a proyectos de tipo de agrícolas, de slow food y también de turismo. Vedete sì la presentazione? Sí, sí. Okay. ¿Podéis ver todos la presentación? Si Okay. alguien puede... Vale. Sì, sì, vediamo Allora, tutti. I colleghi hanno già parlato di Cosvig e che cosa fa Cosvig? Io qui ho fatto una slide di, diciamo, di collegamento. Cosvig in sostanza, come avete capito, si occupa dello sviluppo dei nostri territori geotermici e della valorizzazione di questi territori. Con i laboratori, con i progetti di trasferimento tecnologico e con lo sviluppo di progetti sulle energie rinnovabili, in particolare con i progetti legati appunto all'energia geotermica, un'energia geotermica che rispetti e sia compatibile con il territorio, e in effetti si parla appunto di sviluppo degli usi diretti, cioè gli impieghi nel ciclo produttivo dell'energia geotermica per la produzione degli alimenti, ad esempio serre, birrifici o caseifici. Entonces, Federico nos recuerda un poco los objetivos de COSBIT, que se ocupa del desarrollo de territorios geotermales a través de proyectos de energía renovables. En particular, ahora él nos va a explicar un poco del desarrollo de uso directo de ese recurso para la producción de comida en algunos tipos de empresas. Qui ad esempio, questi sono tutti esempi già trattati da Dario e da Alice. Vediamo come il calore geotermico, l'acqua calda in sostanza ed il vapore possono essere impiegati in più attività, appunto il caseificio, il birrificio oppure l'allevamento di pesci sia edibili sia ornamentali, diciamo così. Questo sono soltanto alcune foto. Entonces aquí en las fotos podemos ver algunos ejemplos de cómo se puede utilizar el calor geotérmico, por ejemplo, en una lechería donde se producen los quesos, en una cervecería ahí debajo y también en una donde se... de los peces, ahora no, de fish farming. Una piscifactoria. Vale, gracias. Ok, quindi diciamo dall'utilizzo dell'energia, dalle aree geotermiche, utilizzo dell'energia geotermica, nasce l'idea della comunità del cibo ad energie rinnovabili della Toscana, il cui acronimo è CCER. Che cos'è questa comunità del cibo? I soci promotori sono Cosvig, sono Slow Food Toscana e Fondazione Slow Food per la biodiversità. È composta da un gruppo di aziende con forte sensibilità verso le tematiche ambientali e le produzioni agroalimentari che rispettino l'ambiente. In sostanza, una comunità del cibo, allora questa è una associazione che si è data uno statuto che è stato firmato nel 2009, del quale sono racchiusi appunto i principi fondamentali per l'adesione a questa associazione di aziende agroalimentari. Entonces, nace la idea de la comunidad gastronómica toscana y pertenecen Cosvig, Slow Food Toscana y la Fundación de Slow Food por la biodiversidad. Y
esta asociación nace en 2009 y tiene una fuerte sensibilidad en los temas del medio ambiente. Allora, una comunità del cibo è un progetto di slow food. Una comunità del cibo comprende praticamente tutti gli attori della filiera agroalimentare locale. Praticamente si va dal produttore fino al consumatore finale, passando per il ristoratore che utilizza i prodotti di questi produttori agricoli, fino addirittura alle istituzioni locali, comuni e quant'altro. Sí. Entonces, esta comunidad incluye muchos sujetos, desde el productor, pasando por el restaurador, entonces los restaurantes, también las instituciones locales como los ayuntamientos, hasta llegar al consumidor final. È importante dire che il progetto Comunità del Cibo, secondo i canoni di Slow Food, ciascuna comunità del cibo, è caratterizzata da un prodotto. Ad esempio, queste sono le comunità del cibo che ci sono in Toscana. Potete vedere che ci sono le comunità dei pescatori, piuttosto che le comunità dei produttori del fagiolo della Lucchesia. Ecco, ciascuna comunità del cibo è caratterizzata da un prodotto. Entonces, cada uno en el proyecto de esta comunidad se caracteriza por un producto, como aquí podéis ver algunos ejemplos, como puede ser los productores de pescado, también de frijoles, fagioli, cipolle, ecco, un prodotto che è a rischio scomparsa, diciamo così. Ecco. Entonces, productos que están a riesgo de desaparecer, están un poco en peligro, digamos. Ecco, ora sono andato un po' avanti e indietro sulle slide per farvi vedere la lista, ma mi scuso. Dunque, in sostanza, ritorniamo alla comunità del cibo ad energie rinnovabili, appunto i cui soci promotori sono stati il COSVIG, che sapete che cosa fa, sono stati Slow Food, che credo tutti conosceranno. Comunque, ecco, nasce negli anni '80 dall'idea di Carlo Petrini e è la risposta al fast food. Il motto di Slow Food è il buono, pulito e giusto, e praticamente è un'associazione internazionale non solo di cultura enogastronomica, ma anche di recupero delle tradizioni agricole. La Fondazione Slow Food per la biodiversità invece è sempre un organismo di Slow Food che in questo caso si occupa più della difesa in senso stretto della biodiversità, come dicevo un attimo fa, di non far disperdere, ad esempio, tutte le varietà delle varie orticole, piuttosto che degli animali che abbiamo. Ecco, è contro l'omologazione alimentare. Entonces, COSVIG ya la conocemos bastante, mientras que Slow Food nace en los años 50 y el fundador es Carlo Petrini. Como este Slow Food quiere ser una respuesta al fast food, y la frase celebre de Slow Food es buono, giusto, pulito, que significa rico, justo y limpio. Y mientras que la Fundación Slow Food per la biodiversidad es una organización que se ocupa de la defensa de la biodiversidad
biodiversidad, entonces contra la homogeneización de la comida, entonces para che todos los productos sean distintos. Allora, buono, pulito e giusto. Buono relativo alla qualità del prodotto realizzato. Pulito, cioè realizzato con tecniche sostenibili. Giusto, che la produzione vuol dire che la produzione di un determinato prodotto porti al produttore un giusto compenso e che non sia sottopagato. Entonces, nos explica un poco el significado de esa frase. Entonces, bueno, rico, hablando de la calidad del producto, justo, hablando del precio del final del producto que el productor luego va a ganar. Y limpio, o sea, la manera de producir el producto utilizando maneras sostenibles. Okay. La comunità del cibo ad energia rinnovabile nasce appunto nei comuni soci di Cosvig. E questa è una cartina che avete già visto prima, insomma, nasce nelle 2 aree geotermiche toscane e poi si estende a tutta la regione toscana. Ecco, possono aderirvi aziende che abbiano sede su tutta la regione toscana. Entonces, esta comunidad nace en los ayuntamientos de las áreas geotermales de que hemos hablado antes, pero luego se extiende en otras áreas de Toscana y todos los ayuntamientos de Toscana pueden to join, para unirse. Sí, para unirse, pueden unir a esa comunidad de slow food. Allora, sì. Come ho detto prima, la comunità del cibo ad energie rinnovabili, progetto di Cosvig e di Slow Food, nasce nel 2009 con la firma dello statuto. Slow Food ci ha assicurato che al momento della nascita era la prima comunità del cibo al mondo che si dava uno statuto contenente alcuni requisiti di accesso che adesso vi dico. Al mondo, giusto? A livello mondiale? La prima a livello mondiale, sì. Entonces, Slow Food ha sido la primera comunidad en el mundo a tener ahora algunos elementos que ahora vamos a ver. Es muy, muy importante. Algunos principios. Possono aderire alla comunità del cibo, quindi all'associazione, aziende che utilizzino nel loro processo produttivo energie rinnovabili in maniera dominante, ovvero maggiore, con una percentuale maggiore del 50%. Abbiamo visto ad esempio i caseifici geotermici che utilizzano il vapore geotermico per la produzione, pertanto il procedimento produttivo è totalmente ad energie rinnovabili. La seconda caratteristica è la filiera corta, ovvero le materie prime per la produzione devono provenire esclusivamente dal territorio della regione Toscana e naturalmente la sede produttiva deve essere sul territorio della regione. Vale. Entonces, los 3 principios para unirse a esa asociación son 3. El primero es que la empresa utilice por lo menos el 50% de energías renovables, como antes hemos visto las lecherías que utilizan la energía geotérmica. Luego que las materias primas que utilizan la empresa
sean de origen de nuestra región, de Toscana, y también que la sede, el establecimiento de la empresa sea in Toscana. Ok, pertanto ecco, gli obiettivi di questa associazione sono incoraggiare sia gli agricoltori sia i produttori del settore agroalimentare a utilizzare soluzioni, diciamo così, innovative di produzione nel rispetto dell'ambiente. Uno degli altri obiettivi della comunità del cibo è quella di, se possibile, cercare di far replicare questo modello in qualsiasi zona del mondo in cui questo sia possibile. Questo perché? Perché partiamo con l'utilizzo delle energie geotermiche, però questa comunità, questa associazione è aperta, possono entrarvi anche produttori che utilizzino le altre energie rinnovabili, il fotovoltaico, il solare o le biomasse. Pertanto va bene l'energia geotermica, ma se un'azienda utilizza il fotovoltaico per la produzione oppure la biomassa per la produzione, può entrare a far parte della comunità del cibo. Entonces, también los productores, los empresarios que utilizan energías renovables, que no sea solo la energía geotérmica, pero también energía solar o energía de biomasa, pueden unirse, y creo que en el chat podéis ver un link con más informaciones. Y también el objetivo de esta comunidad es también que este ejemplo se puede replicar, este modelo se puede replicar en otras áreas del mundo, no solo aquí en Toscana. Pertanto ecco, questa è una slide che in sostanza dice quello che avevo già detto prima: presenza di filiera, le aziende che aderiscono a questa associazione al loro interno hanno presenza di filiera corta o cortissima, fanno agricoltura sostenibile, recuperano razze o cultivar a rischio scomparsa. Quindi una valorizzazione a tutto tondo delle piccole attività produttive locali. Entonces aquí vemos otra vez las características de las empresas, de la filiera corta, o sea que los productos que utilizan tienen que ser producidos aquí del origen de Toscana, la forma de sostenibilidad, la recuperación y la protección de productos a riesgo extinción, que se pueden desaparecer nel mercato. Di questa associazione fanno parte appunto aziende, quindi produttori che rispettano i requisiti che abbiamo detto prima, ma ne fanno parte anche soci aziende cosiddetti sostenitori. Nei sostenitori ci possono stare associazioni di ristoranti, gruppi di acquisto solidali, addirittura consorzi turistici o comunque tutti i soggetti che possono contribuire alle finalità associative, creando una vera e propria rete sul territorio e un legame territoriale che viene rimarcato anche dall'utilizzo di un marchio collettivo che, avrete capito, è questo qua col girasole, che viene messo come riconoscibilità sui prodotti dei vari soci. Entonces, pueden también pertenecer a esa comunidad no solo los fundadores y los productores, sino también otras realidades como los restaurantes, los consorcios turísticos, asociaciones y que colaboran juntos y para establecer esa comunidad. Y luego aquí a la izquierda podéis ver la marca como el símbolo de la comunidad, que es el sunflower, el girasole.
esa flor de sunflower. O girasole. Ah, sí, vale, girasoles. Girasole. Casi igual. Sì, in effetti dovrebbe simboleggiare sia un sole, quindi l'energia solare, sia un girasole per l'energia da biomassa, ecco, per cui ha una doppia funzione. Vale, entonces eso representa la flor, el girasol y al mismo tiempo la energía solar, al mismo tiempo la biomassa. Infatti, ecco, vi faccio vedere ora 2 o 3 foto. Qui vedete su una forma di il logo messo su una forma di formaggio, queso? Sì, sì, il queso. Sulle bottiglie della birra geotermica, vedete, viene messo il logo come simbolo di riconoscimento dell'associazione. Aquí podéis ver el símbolo de la comunidad encima de la botella de cerveza. E sui vari materiali, questa è un'azienda che produce basilico in serre e mette il logo dell'associazione sul proprio materiale divulgativo. Y también aquí en los materiales divulgativos de ese tema, ahí había un material de una empresa que produce albahaca de una manera sostenibile. Sì. Albahaca. Allora, la comunità del cibo, l'associazione è partita nel 2009 con 5 soci fondatori che utilizzavano solo la geotermia, il caseificio, le serre e un allevamento di suini. Oggi i soci nel 2020 sono 39 e il paniere di prodotti che vengono realizzati da tutti i soci dell'associazione noi diciamo vanno dall'aperitivo al dessert, perché vi sono ricompresi praticamente ogni genere di prodotto alimentare. Si va dai formaggi, quindi i formaggi pecorini DOP toscani, oppure marmellate o conserve, oppure, come dicevo prima, il basilico prodotto in serra, ma non solo, la carne di ovino, oppure i vini rossi e bianchi prodotti con energia fotovoltaica. Ad esempio abbiamo un'azienda che produce morellino di Scanzano, birre, ecco, e tutta la filiera di dolci con castagne, perché ci sono anche dei produttori di castagne che poi trasformano il prodotto, trasformano le castagne. Entonces, aquí podemos ver que la comunidad en Toscana nació en 2009 y tenía 5 miembros, mientras ahora, en 2020, pertenecen 39 miembros y se producen muchos productos, dicho, desde el aperitivo hasta el postre. Aquí podéis ver muchos ejemplos, por ejemplo, el queso, la carne, el vino, el morellino de Scanzano, que es un vino típico del sur de Toscana, de la cerveza, dulces, varios tipos de dulces y también las castañas. Bellissimo, molto buono. Allora, qui ho messo 4-5 slide con alcuni esempi di queste 39 aziende. Si parte appunto con la cooperativa Parvus Plus, che realizza basilico e suoi derivati in serra come core business. Questa è un'azienda che totalmente biologica, totalmente ad energia rinnovabile e che impiega oltretutto ottiene un prodotto di eccellenza che è il basilico
e grazie alla coltivazione in serra viene venduto alla distribuzione in tutte le stagioni dell'anno, anche in pieno inverno naturalmente. E in più questa azienda impiega personale socialmente diversamente abile, in quanto è una cooperativa cosiddetta sociale. Vale. Entonces, aquí es un ejemplo, tenemos el ejemplo de una cooperativa social, ya que trabajan también personas con disabilidades o riesgo de exclusión social, y esa cooperativa produce con energía renovables, y el producto principal es albahaca. Cristina, ¿me confirmas que albahaca? Sí, 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 lo he dicho bien, albahaca. Albahaca, vale. Es que es muy diferente del... Sí, sí, de hecho lo he tenido que buscar yo también antes. Totalmente distinto esta palabra. Y los... O sea, sí, basilico, basil, albahaca. Sí, en inglés es basil, bastante parecido, pero en castellano es albahaca. Sí, más arabesco, sí. Y también los derivados y cómo ellos cultivan en invernadero, en las estructuras, no solo fuera, pueden producir albahaca durante todas las estaciones, no solo en verano. E questa naturalmente è un'azienda che produce grazie alla geotermia. Esa empresa produce gracias a la energía geotérmica, que es un ejemplo muy, muy importante. ¿Cuántos volcanes hay en Toscana, más o menos? Perdón, Alberto, ¿cuántos? ¿Tiene muchos volcanes extintos, Toscana? ¿Volcanes? Vulcani, molti. Bueno, el monte Amiata, donde se encuentran también los laboratorios de energía geotérmica, es un ejemplo de volcán extendido, que ahora ya... pero ¿cuántos en total? Ahora mismo no te sé decir, pero mañana te voy a confirmar. Ahora seguimos con la presentación porque hay muchas cosas que decir y el tiempo ya, ya no es mucho. Pero... Vado? Sì. Ero curiosa per quanto riguarda i vulcani. Ho spiegato che il Monte Amiata è un esempio di un vulcano spento, ma appunto usato per l'energia geotermica. Sì, perché è un filone geotermico, appunto, è proprio. Esatto. Poi il frantoio San Luigi. All'interno di questa associazione ci sono alcuni frantoi. Questo frantoio qua, che si trova in provincia di Grosseto, nel sud della Toscana, è un esempio carino, diciamo, perché utilizzano l'energia fotovoltaica per far muovere il frantoio, per cui per le lavorazioni, ed utilizzano le biomasse per riscaldare il frantoio. E cos'è che utilizzano delle biomasse? Utilizzano il nocciolino che recuperano dalle stesse olive, pertanto tramite il stesso nocciolo delle olive riscaldano il procedimento produttivo. Questo, ecco, è un esempio anche di economia circolare. Vale. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una empresa que produce el aceite que utiliza la energía solar para la función de trituradura de las olivas, no, de las aceitunas, y también con el, ¿cómo se llama? El núcleo de la aceituna, lo que está por dentro. El hueso de la aceituna, eso se utiliza para crear energía biomasa. Así que eso es un ejemplo también de economía circular. Entonces, esa empresa utiliza la energía solar y al mismo tiempo la energía de biomasa de lo que producen ellos mismos. Calore che viene utilizzato per il frantoio e per riscaldare anche gli ambienti, come riscaldamento, ecco.
Y el calor que producen con con la energía biomasa también la utilizan para calentar la empresa. Entonces... Ecco, questo è un panificio invece, è un produttore il titolare di questo panificio è anche produttore di castagne, pertanto quando fa il raccolto delle castagne poi le essicca in dei seccatori, ora mi dispiace che non ho una foto, ma in dei seccatori a legna, seccatori che ha recuperato restaurandoli nel proprio paese, sempre in provincia di Grosseto. Le castagne così vengono essiccate con appunto con un metodo naturale, con un metodo con energia rinnovabile, perché viene utilizzata la legna, e ottengono oltretutto la fumicatura, lo sappiamo, è buona se il legno utilizzato è un buon legno, ecco, per cui ottengono anche un sapore, buon sapore rispetto all'essiccazione con il solo vapore. Ecco, questo. E poi con la farina di castagne realizza tutta una varietà di dolci. Qui ad esempio ho messo un panforte che è dolce tipico senese che lui realiza con la farina di castagne. Tutto a filiera corta. Entonces, eso es otro ejemplo de una empresa de la comunidad de Slow Food, que es una panadería y al mismo tiempo producen castañas y harina de castañas que luego se utilizan para, por ejemplo, para preparar un dulce muy típico de la zona de Siena, que es el panforte. Ahí. E la parte del seccatoio, potresti ovviamente rispiegarmela? Sì, allora, praticamente nel paese di Montieri, in provincia di Grosseto, lui ha, oltre ad avere dei terreni con i castagneti, ha preso dei vecchi seccatori che sono una specie di... sono delle casupole di legno, come potrei spiegarti, una specie di carbonaie, ecco, dove viene messa della legna, hanno un tetto, chiaramente viene messa della legna e poi ci vengono messe le castagne ad affumicare. In sostanza lui ha recuperato dall'abbandono queste piccole strutture di essiccazione che utilizzavano i nostri antenati, per capirsi, i nostri nonni e bisnonni. Ok. Entonces, a través de un sistema que para secar como la madera es un ejemplo que es muy tradicional, que desde los abuelos pueden reutilizar las castañas en distintas maneras. Che buona. Poi questa è un'azienda che produce il vino DOC di Massa Marittima, sempre in provincia di Grosseto, e utilizza l'energia fotovoltaica nel procedimento della vendemmia praticamente. Y aquí podéis ver un ejemplo también de una empresa que produce vino utilizando l'energia solare. E questo invece è il birrificio Vapori di Birra, è uno dei, se non il primo, uno dei primi birrifici al mondo che utilizzano il vapore geotermico per la produzione di birra. Loro sono partiti 5-6 anni fa producendo 3 tipologie di birra, oggi ne producono, se non erro, almeno 8-9, e appunto sono un esempio di utilizzo della geotermia, fino a poco tempo fa l'unico esempio al mondo di utilizzo della geotermia per la produzione brassicola della birra. Entonces, esto es un ejemplo de una empresa que hasta hace poco era la única cervecería que utilizaba la energía geotérmica en el mundo, al mundo. Il Consorzio Agnello Pomarancino è sempre un'azienda che fa parte dell'associazione. Loro invece hanno recuperato dalla scomparsa
perché gli allevatori non la stavano più allevando, la razza ovina cosiddetta pomarancina, cioè il nome deriva dal paese di Pomarance in provincia di Pisa, luogo dove si trova appunto l'Arderello, il centro mondiale della geotermia. Loro non utilizzano la geotermia, però sono dentro la nostra associazione per l'aspetto appunto del recupero, della conservazione della biodiversità, in questo caso della biodiversità relativa agli ovini. Loro hanno salvato tramite la formazione di un consorzio questa razza dall'estinzione. È una razza da carne che viene utilizzata sia per la carne fresca sia per la produzione di salumi e di salse. Vale. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una empresa que no utiliza energía geotérmica, pero como habíamos dicho antes, pueden pertenecer a esta comunidad también las empresas de los consorcios que se ocupan de recuperar productos o, en este caso, animal, que es como una raza de oveja muy particular que iba a desaparecer, la raza ovina autóctona de Alta Val di Cecina, y entonces ellos han recuperado esa raza que iba a desaparecer y ahora producen carne y otros tipos de productos. Sì, come hai detto, questa è proprio una razza che si trova soltanto nella zona dell'Alta Val di Cecina, che sono cinque piccoli comuni nel sud della provincia di Pisa. Ecco, per cui è proprio una cosa di nicchia. Entonces, ese tipo de raza de oveja se encuentra solo en 5 ayuntamientos en Toscana, así que es muy, muy particular, muy pequeña. Un'area molto pequeña. Allora, io ecco, questa era una piccola rassegna sulle aziende. Questo invece è il sottovoto. Che cos'è sottovoto? L'associazione nel corso del tempo ha fatto, diciamo così, si è un po' evoluta, ecco, perché allora le aziende che fanno parte della comunità del cibo ad energie rinnovabili sono un po' sparse in tutti i territori geotermici e anche al di fuori dei territori geotermici. Mancava un elemento di connessione, mancava un vero e proprio negozio, per così dire, dove si potessero trovare tutti i prodotti di questa associazione. Nel 2019 Comune di Pomarance e il COSVIG hanno aiutato la comunità del cibo a fare un negozio dove vengono venduti i prodotti dell'associazione. Questo negozio si chiama Sottovuoto, che è la toscanizzazione di sottovuoto, perché non solo vengono venduti i prodotti dell'associazione, ma vengono trasformati i prodotti dei piccoli produttori locali. E come vedete ci sono dei macchinari e c'è un cuoco che un addetto che realizza questi vasetti di marmellata piuttosto che di carciofini sott'olio, sott'aceti, sughi di carne, e appone sull'etichetta il simbolo del sottovuoto, che praticamente è una linea ad impatto quasi zero, a filiera cortissima e realizzata anche con prodotti della comunità del cibo ad energie rinnovabili. Entonces, el año pasado, en 2019, ha nacido una tienda que se llama Sottovuoto, que vende los productos producidos por las empresas de la comunidad y también productos de productores locales, y sottovuoto significa como los envasados al vacío, cuando se
para que se conservan más tiempo, y en esos productos se pone el símbolo de la comunidad. Ultima cosa sul sottovuoto, il Comune di Pomerance e Coswig ne hanno praticamente cofinanziato la nascita e il periodo di startup. Purtroppo adesso col coronavirus lo startup è stato quello è stato un po' sfortunato, però ne hanno ecco, cofinanziato la nascita dello startup utilizzando le risorse finanziarie derivanti, per così dire, dallo sfruttamento dell'energia geotermica. Pertanto, ecco, qui ci si riallaccia un po' all'inizio del discorso. Entonces, ese proyecto del sotovuoto ha nacido también gracias a cofinanciación utilizando la energía geotérmica, y ha nacido esta startup que ahora ha tenido algunos problemas debido a la situación pandémica actual. Sì, no, ecco, il centro sta funzionando e funziona bene. Funziona bene tuttora sia il negozio sia la trasformazione. Purtroppo ha avuto un po' ha dovuto chiudere, ecco, quando c'è stato il confinamento. Sì. Questo purtroppo è un problema mondiale, pertanto sí, que la tienda ha tenido que cerrar cuando hemos tenido el lockdown. Ahora funciona, pero por supuesto, como todas las actividades al mundo, ha tenido algunas dificultades, pero sigue funcionando. Avete avuto, come si dice, bad luck, malo successo, mala suerte per l'anno 2020? Alberto dice che siete stati un po' sfortunati. Abbiamo avuto 2019. Nonostante tutto, allora questo centro è aperto nel novembre 2019, è riuscito a lavorare fino al lockdown di marzo molto, molto bene, pertanto ecco, vedremo i risultati effettivi nella prossima stagione, sperando nella fine di questa pandemia. Certo. Non so se puoi passare alle slide successive. Sì. Purtroppo il tempo sta volando e anche vado a chiudere, ecco, mi sembra ho le ultime 3-4 slide, vi dico solo che la comunità del cibo insieme a Coswig si occupa anche di progetti di educazione gastronomica con le scuole e per quasi 10 anni abbiamo collaborato con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che è l'università appunto fondata da Carlo Petrini, il fondatore di Food, e ogni anno gli studenti sono venuti nelle nostre zone e hanno visitato le aziende della comunità del cibo. Entonces, ellos también tienen proyectos de educación gastronómica, han colaborado con la Universidad de Pollenzo, que ha sido fundada por Carlo Pertini, que es, como hemos visto antes, es el fundador de Slow Food. Inoltre l'associazione ha partecipato a quasi tutti praticamente i Terra Madre Salone del Gusto che si tenevano a Torino, che è una fiera appunto nell'ambito agroalimentare, è una delle più importanti fiere al mondo, ed ha partecipato anche a Expo 2015, invitata dalla Regione Toscana come una delle 10 buone pratiche toscane da presentare al mondo in occasione di Expo. Entonces, la asociación ha participado a muchas iniciativas como el Salón del Gusto de Torino, que es una fiera muy importante en Norte de Italia, en Torino, y también ha sido invitada por la región toscana a la Expo, la Exposición Universal, que ha tenido lugar en 2015 en Milano. Ok, quindi ecco, concludo questa mia presentazione che
è stata anche un po' diciamo, delle altre. In conclusione, ecco, questa associazione dimostra che energia pulita, innovazione tecnologica di processo e produzioni agroalimentari di alta qualità possono quindi convivere. Ecco, questa è un po' la sintesi di quello che fa questa asociazione. Entonces, en conclusión, esa comunidad gastronómica de la comida puede demostrar que la energía sostenible, la energía limpia, puede coexistir con la innovación tecnológica y la producción agroalimentar, siempre manteniendo una calidad alta. Ecco, questo è Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Concludendo davvero, lui dice che ci sono già state 2 rivoluzioni industriali, la macchina a vapore e l'elettricità. Entrambe hanno usato materie fossili, pertanto non rinnovabili. Bisogna spingere i produttori agricoli e il mondo produttivo nell'agricoltura, perché l'agricoltura è l'unica attività umana che si basa sulla fotosintesi, quindi su un'energia di per sé rinnovabile come quella solare. Entonces, aquí podéis ver a Carlo Pertini, que es el fundador de Slow Food, que dice que ya hemos tenido 2 revoluciones industriales, pero hay que empujar, hay que ir hacia un mundo más agrícola, donde se da mucha atención a la sostenibilidad y también a la calidad de los productos. Se vogliamo sopravvivere, diciamo così, tra virgolette, la prossima rivoluzione dovrà essere agricola. Entonces, si queremos sobrevivir, la próxima revolución tiene que ser agrícola. Esatto. È come un ciclo de vuelta al secolo XVII o XVIII. El ciclo sin fin, Alberto, como el Rey León. También. Vale. Divino, ya con esto es épico la despedida. Grazie tantissimo Federico, la tua presentazione è stata veramente molto interessante, anche io molte realtà le ho conosciute adesso, infatti è stato veramente interessante. Ora magari chiediamo anche agli altri partecipanti se hanno qualche domanda o se magari vogliono scrivervi in un secondo momento, perché purtroppo il tempo è volato. E se puoi per favore interrompere la condivisione, così chiediamo a tutti. Vale. Entonces, hoy hemos visto muchas 3 presentaciones muy interesantes con diferentes ejemplos de Green Economy. ¿Alguien tiene alguna pregunta rápida para Federico o Dario? O también podéis alguna curiosidad o pregunta. Si queréis también sobre lo que ha dicho Alicia, trabajamos juntos, así que sabemos todos de lo que hacen los otros. Muy bien, pues grazie mille Federico e Daniele, e Dario, perdón. Scusa. Y bueno, habrá quizás preguntas de algunos oyentes cuando lo vean en diferido. Sí. Así que bueno, si hay alguna pregunta también se la podemos hacer llegar a Giulia. Y nada, muchísimas gracias, grazie mille. Molto interessante, il mio italiano è pessimo, malissimo. Tenía una pregunta. Alberto, sí, perdona. ¿Qué porcentaje supone en toda la producción energética de Italia todo esto biomasa o geotermal? Alberto. ¿Cuál es el porcentaje de la energía geotérmica sobre toda la energía italiana? Sí.
la electricidad producida con la geotermia es hacia el 1 o 2% de toda la demanda energética. Bueno, eso es bueno, ¿no? Es bueno. Aunque parezca de primeras así muy minúsculo, pero No, una demanda muy grande, pues tantos hogares y ciudades, pues sí, es sí. un buen avance. Sí, y aún podríamos hacer mejor, porque en verdad tenemos un potencial muy alto en Toscana y en el norte del Lazio, y que sería la región de Roma, y en Campania, hacia en los alrededores. Lo siento. No, está muy bien. Hacia Alrededores Nápoles. de Nápoles. Sí. Sí, sí. Un ritorno alla era preindustriale. ¿Cómo? Fa bisogno un ritorno a tutto il mondo alla era preindustriale. Sí, Secolo es XVIII. que aquí a Italia y sobre todo en algunas zonas de Toscana tenemos, ¿cómo decir? Una aceptación de las poblaciones que no es buena. Y low public acceptance. Porque dicen que los impactos ambientales de las plantas geotérmicas son muy altos y que matan a la gente y todo esto. Bueno, Por eso... hay que trabajar en la opinión pública. Sí, y por eso que ha nacido el proyecto GeoEnvy, porque sí, porque teníamos que demostrar que en métodos que pueden ser, que la gente lo puede comprender, tenemos que demostrar que los impactos de la energía geotérmica no son mucho más altos que los de las otras energías. Quiero decir, nadie... La única energía que no provoca impactos es la energía que no consumamos. Solar. Vale, muchísimas gracias por todas las informaciones, de verdad. Como ha dicho Abel, si hay otras preguntas de diferida, os voy a comunicar porque yo creo que son temas muy, muy importantes y interesantes para todos. Y para los demás, os acuerdo que nos volvemos a ver mañana a las 10 en punto. Bien. E grazie ancora a Dario e Federica, poi ringrazierò anche Alice per la presenza. Come dicevo prima, se poi dopo ci sono anche altre domande da partecipanti che oggi non hanno potuto seguire o che sono dovuti disconnettersi prima, poi ve le farò avere. Comunque io credo appunto che siano state presentazioni molto, molto interessanti e utili a tutti. Sí, en la chat podéis ver el enlace a la publicación que decía antes sobre los usos en agri-food sector. Vale, perfecto. Así que Vale. hay más, Gracias a vosotros. más datos. Gracias. Adios. Grazie. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Buona serata, ciao. Domani ci vediamo. Sì.